Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Alright, good evening to you. Many thanks for joining us this Tuesday for Prime News at 9. I'm Brian Sanko. In sign language interpretation is Wenjiru Kahuria. We start off by 12 persons have died of COVID-19 disease in Gikambura and Kikuyu County in just a short span of 2 weeks, incessantly from the same family. Susan Wanjiku passed on July 18th, and later on her son, husband and other family kin, rendering Gikambura villagers in fear. On COVID-19 infection rate in the country, the case load now stands at 12.5% as of yesterday, with 1,483 patients admitted in various hospitals across the country, among them 189 in the intensive care unit. In total, 24 patients have succumbed to the COVID-19 disease. 561 patients were discharged after recovering from the virus, as the country's vaccination is at 1.7 million people, including 662,437 who had earlier on received the second dose of the COVID-19 vaccination. The Kenya's vaccination campaign and the COVID-19 got a major boost last Saturday after receiving 410,000 doses of AstraZeneca vaccine from the United Kingdom. Kuna watu kama 10 sasa na wawili ambao wameshikwa na mambo ya ugonjwa ya corona, na hao wote hakuna wale hawajaacha bill za hospitali. Kwa hivyo saa hii kama wakati huu tunaongea, watatu hawajazikwa. Watatu wa leo wanazikwa. Kwa hivyo hii ni janga kubwa na imetushika sana. Na sio tu area hii yetu, ni nchi yote. Ningewauliza watu waangalie vizuri, juu sasa sio kuzuri, sio kama mbeleni vile walikuwa naambiwa wanaona kama ni msaha. Wakati huu tunajionea na macho, tunajionea watu wetu wakishikwa, wakikufa, wakituacha. Ningetaka kuuliza serikali yetu, hii mambo ya vaccine wahakikishe imefikia watu wetu vizuri. Tuko na hii janga na imetusagaza sana. Tumeshindwa. Nikaa tumevuja rekodi kwa Gikambura. Hata nilikuwa nauliza, kwani Mungu tumefanya nini? Tumekuwa na shida, lakini Mungu ni mwema. Ametupatia nguvu, ametusaidia, ametufikisha hapa, na tunaambia hata watu jirani. This time wakati huu kuko kubaya sana. Kuko kubaya. Ukienda hata hii njia ya Kamago utakuta tu hema ya mazishi. My brother who has passed away, who passed away last week on Tuesday. He has been in the ICU for 12 days, but unfortunately he never made it, so akaenda. Na ndio we are having his funeral today. A few days ago, let's say on 22nd, we buried his wife, who also suffered from the same COVID-19. Please take this very seriously. COVID is back in a big way. We are already overwhelmed in Tivoli, and we may not be able to take any more patients, not because they have exhausted our beds, but because we cannot cope with provision of oxygen. Okay? We are now receiving 4 tons of oxygen every 12 hours. Our number today will probably reach 200.
All right, now our schools reopen for first term of the academic calendar in the country. Many parents have cited lack of school fees and other facts needed to support their children during the Back to School program. Among them are two students, George Masinde from Uasin Gishu County, who trekked for 55 kilometers to secure a spot at St. Joseph Secondary School, and a student by name Simiu, who brought chicken as security for school fees. Their guardians are now reaching out to well-wishers to aid the two students sustain their academic dream. Jumatano ya wiki iliyopita ndio mwalimu mkuu akaniambia nenda ukalete chochote ambacho unacho ndio tuweze kuona jinsi tunaweza kusaidia. So nilienda nyumbani nikampata mama. Mama alilia sana, akaniambia hakuna chochote ambacho tunacho. Lakini kitu chenye kilikuwa karibu sana ilikuwa tu ni kuku peke yake. Usiku wa manane na nikaanza safari yangu kukuja St. Joseph Boys High School Kitale. Nilitembea kilomita 50. Na aliponielezea mambo ugumu wa maisha yake, vile wazazi wake, mama yake amekuwa akishughulika na uuzaji wa mboga, ndipo aweze kufaulu kupena chakula nyumbani. Niliona itakuwa ni jambo la muhimu sana mtu kama huyu asiwache akabaki huko nje. Kwa hivyo mimi ombi langu ni kuwa Kenya hii kuna watu wengi wa roho safi, wamsaidie kijana alipiwe karo na asaidiwe na other support ambayo inahitajika ili asikose hii chance ambayo Mwenyezi Mungu amempa kubadilisha maisha ya jamii yake kupitia masomo. I got the plight of this student through a WhatsApp message. I've cleared the school balance. He has the cash money, and we are going to pay his school fees until he completes Form 4. All right, now our schools resumed for the first term academic procession. 10 girls aged between 7 and 17 in KWALE County have been reported to go to school while pregnant, with many others who successfully gave birth in the process. The Child Protection Unit and Welfare has chimed in to salvage the situation, pointing out that most of the young girls are underage girls and also victims of sex and gender-based violence and forced marriage. Tunawahamasisha, lakini pia tukiangalia katika mkoa wa Pwani, katika kaunti zote 6, KWALE County ni kaunti ya kwanza ambayo inaongoza kwa dhulma za watoto. Hizi za watoto kuweza kubakwa na kupewa mimba, naweza zungumzia tumepata idadi ya kesi kama kesi 100, kama asilimia kesi 100 naweza kuzungumzia, na hizo zote hazijaweza kuripotiwa police station. Nikawa nimeenda kwa duka, nilikuwa nimetumwa dukani, ndo akanishika kwenye msitu hivi, akanilazimisha. Niko darasa la 5, nilipata mimba nikiwa darasa la 3, na mtoto yuko na miaka 2.5. Nilipata changamoto za kuchekelewa shuleni na wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo wasichana wenye ni wajawazito hakikisha serikali wanawalinda. Huyo kijana aliweka mimba, alitoroka, familia ikachukua, naishi nao vizuri, wananihudumia vizuri. Nataka kuendelea na masomo yangu mpaka nikimaliza, nataka kuwa hakimu. Kijana niliyekuwa naye ni mtu wa familia, alikuwa yanisaidia, ndo baadaye nikapata mimba. Nataka serikali inifanyie haki yangu, sababu mwenye alimfanyia nyama huo bado yuko mtaani. Wazazi wangu waliporipoti polisi wanamtafuta, lakini bado hawajampata. All right, now the National Land Commission LLC Chairman Garsho Motachi has assured residents of Ijara constituency in Garissa County that the government will fully compensate them for the land in which the Lamport South Sudan Ethiopian Transport by name Lapset Corridor project will pass through. Now, speaking during a public forum at Bodhia Sub-County, Otachi said NLC is working closely with both Kenya National Highways Authority, that is KENHA, and the Kenya Pipeline Company KPLC to establish exactly where the roads and pipelines will pass, so that they can also compensate the affected landowners.
kiongozi wa nchi hii, Rais Uhuru Kenyatta aliona ni vyema hili eneo lipate barabara kubwa ambayo inatoka upande wa Lamu, inapita hapa Ijara, inaelekea mpaka Garissa, inapita Garissa inaenda Isiolo, kutoka Isiolo inapata watoto wawili, mtoto mmoja anaenda mpaka Moyale hadi Ethiopia. Pande wa pili inatoka kutoka Isiolo inapita kule kwa mafuta inaitwa Lokishan, inaingia mpaka Sudan. Hili doto na timizo ambazo rais wa nchi hii amefanya, sisi tuko hapa kuona kwamba inakamilika. Na katika kule kukamilika kwake inakuwa pia ina manufaa kwa watu wa kaunti ya Garissa. Pamoja na hiyo yote, itafungua area hii kwa mambo ya tourism, itafungua area hii kwa mambo ya biashara, itafungua mipaka yetu ya Ethiopia na Sudan, na dipoza watu biashara kutoka Ethiopia ikuje pande hii, biashara kutoka pande hii hadi pande ile. Kwa hivyo kwa kifupi, hiyo project ni kubwa. Jukumu letu muhimu la National Land Commission ni mambo ya fidia, mambo ya compensation ndio jukumu letu muhimu. Kwa hivyo tunashikana pamoja na mashirika mengine yote kwa kushughulikia mambo ya fidia, na ndio sababu tuko hapa tukiwa pamoja, na tukiwa pamoja tunaangazia pahali panahitajika kwa tuseme kama ni Kenya, ni barabara, ni wapi wanahitaji kupitisha barabara, iwe ni pipeline, wapi wanataka kupitisha. Ndio sasa wakiamua ni wapi au ikiamuliwa pamoja na idara hizi zote, kazi yetu sasa inakuwa ni kufuatilia utaratibu wa kufidia watu, kujua ni nani analipwa kiasi gani na mambo kama hayo. Sisi tunataka plot zetu, structure zetu, farms zetu zote, it should be captured in the data, and we need value for our properties. Vile walipwa wale wa Lamu lazima sisi tulipwe. Hatutaki yani vile wao wanataka watupitishe. Sisi wananchi wa Kenya, haki yetu tunataka haki yetu. All right, now Rift Valley Regional Coordinator George Natembea has directed parents in Laikipia West constituency to immediately send back their children to school. Last week, several schools were closed after parents withdrew their children from the schools due to the incessant banditry attacks and livestock theft in the area. On Monday, angry residents stormed 4 schools in Gichiga ward and withdrew their children and moved them to Kinamba Shopping Center for protest. The 4 schools include Ora Rabel Mbogoini, Ndindika Primary School and Ndindika Secondary School. Ningependa kudhibitisha kwamba masomo yanaendelea. Wakati shule zilifunguliwa, watoto walikuja kwa shule, lakini siku ya Jumatano kukawa na ni kama kitu ilikuwa imepangwa watu kufanya maandamano kusema kwamba hakuna usalama, na ikawa kwamba wanatembea kwa shule baada ya nyingine. Kama hapa walikuja wakatoa watoto kwa lazima kwamba wajue na hayo maandamano. So ikaathiri masomo, na wakati watoto walienda nyumbani, wazazi pia walikuwa na wasiwasi kwamba hawa ni kina nani walikuwa wameenda kwa mashule kwenda kutoa watoto kuandamana. Walikuwa bit reluctant kuregesha watoto shuleni. So watoto wameanza kukuja shuleni pole pole. Ile jambo ningependa tu kudhibitisha ni kwamba within the neighborhood hapa ngambo ile kuna Laikipia Nature Conservancy ambayo mnajua challenges za huko ni kama kuna wakora wote ambao walitoka kule sehemu ya Baringo wamekuja kujificha pale, na kuna mifugo ya wizi pande yenda kwa na bunduki na wako nini. Tuko na vikosi vyetu vya usalama kule ndani. Vile waziri alisema after 7 days ambazo zinakwisha leo tunataka kuanza operation ya kufurusha wale watu wote watoke. Number 2, kulikuwa pia na illegal herders ambao walikuja wamekaingia kule kwa Laikipia Nature Conservancy and other conservancies within Laikipia, kwa sababu kuna shida ya kiangazi especially upande wa Isiolo kule Kipsing, Oldonyiro
na pande ile nyingine ya Samburu. So mifugo wengi sana walikuwa wamekuja sehemu hii, na baada ya makataa ya siku 7 kupeanwa, wengi wametoka, almost 7 to 80% wametoka. Ile ambayo imebaki about 20% ndio kazi yake tunataka kwanza kuitoa leo. Na mimi kuhusu mambo ya masomo nimesema kwamba by tomorrow nataka wanafunzi wote wakuwa wamerudi kwa shule. Maana elimu ya primary na secondary school day school ni free and is compulsory. So machifu wako na jukumu kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wako nyumbani wanakuja kwa shule. Ile shule ya Wangashe primary pia head teacher kuwa kwa shule aja report. Tumesema kwamba by tomorrow lazima awe kwa shule. Maana hii mambo ya masomo wakati huu iko na challenges kwa sababu ya COVID-19. Mihula imepunguzwa sana, masiku imepunguzwa sana, pengine iko na wiki 9. Kwa hivyo even losing 1 day or 2 days iko na very big significance, na utaki kufanya hiyo mchezo na masomo ya watoto wetu. Kwa hivyo Laikipia ningependa kudhibitisha kwa nchi kwamba Laikipia iko safe, Laikipia iko kwa mikono ya serikali vizuri, security agencies wako sawa sawa, tuendelea kuongeza wengine kuhakikisha kwamba hata kama labda kuna hali ya taharuki, response inakuwa up to date. All right, now as the tourism industry grapples on roadmap to recovery after severely suffering from the adverse effects of the COVID-19 pandemic, and Tourism CS Najib Balala says that the tourism industry has now set up on unnecessary measures to ensure that Kenyans' safety and that of international tourists is secured during this period. He also added that inoculation campaigns have been rolled out, targeting at least 50,000 employees in the sector. However, the CS has called upon every stakeholder in the sector to cooperate and strictly observe the COVID-19 restrictions. We know we have to live with this pandemic. This virus is changing every day. A year ago, it was Alpha. It went to the Beta virus, and now it is the Delta virus. And despite we have discovered vaccines, and the vaccines are all over the place now, but still we cannot run away from the virus to infect us. That's why we are very careful that despite of double vaccines, we must wear masks. We must keep our social distance. And if there's one sector that have been very compliant, I want to congratulate the industry, the tourism industry and the hospitality industry, highly compliant. In fact, we receive clients who have come of late. They have praised the position this tourism industry has been following the requirement of protocols, washing of hands, entering into any public facility with masks, as well as the social distance measures put in our restaurants and hotels, as well as making sure that people get checked on the temperature. So these are very good efforts. Definitely, every day new things come up. But as we go, we will be able to understand that we need to be cognizant to balance between livelihoods and lives as well. So our position after the emergency meeting of Cabinet on COVID on Friday, I think we are very clear that every sector needs to be in the forefront. Enforcement is the key. And enforcement must be done by the industry itself. So we have consulted here since yesterday, and we have agreed that there'll be self-regulating the industry. We will have an enforcement team led by Tourism Regulatory Authority and the multi-agency of government. We will coordinate together with the command center, that is the COVID command center, on any crisis or any actions to be taken. As well as we have agreed, particularly with pubs and restaurants who break the law, we will shame them. We'll have a list of shame so that people do not destroy the sector because of a few greedy people. And we will take action on those individuals. PERAC is here. They have committed to us, and they said whoever of their members or non-members in that sector break the law, we will name them and will take action. And I said very clear that even their licenses will be cancelled for 1 year. Of PERAC
All right, now over 10,000 animals, including donkeys, cats and dogs, are set to receive a vaccination program against rabies in Machakos County. According to Dr. Dennis Bahati from the African Network for Animal Welfare says the mass vaccination campaign program will kick off in Machakos as the country has recorded large numbers of rabies infection in the country. So we are here today in Mola sub-county, and we have partnered with the county of Machakos to conduct this free anti-rabies exercise that is targeting dogs, cats and also donkeys. The focus of this campaign is anchored on the National Rabies Eradication Program and Strategy that focuses on an approach where you actually do sustained mass anti-rabies vaccination, public education, and also you focus on population management in terms of dogs and cats in an effort to see how you can actually combat and eradicate this dangerous disease called rabies. I am here working with the African Network for Animal Welfare. We have traveled a great distance to come and help this wonderful organization work on the epidemic of rabies that Kenya is still experiencing in some of their dog population. Our goal on this trip is to reach over 12,000 animals to be vaccinated and treated for fleas, ticks, and other parasites. And today we're hoping to reach at this one station around 250 animals. And it is such a great honor to work with the African Network for Animal Welfare in their multiple projects across Kenya in trying to increase the welfare of animals in all the communities. Today, other than vaccinating, we'll be providing medications for fleas and ticks, offering collars so that there are safe, comfortable restraints for the animals. Tumelea mbwa tano, zetu ni tano, zingine ni za majirani. Na tukaona juu mbwa zinadungwa shindano tuzilete zote. Nimeonelea ni vizuri nilete hizi mbwa zangu zipate chanjo. Nizuie in case zikiuma mtu nisipate shida sana. Niwe nimesaidika na hiyo chanjo. Huku kwanza inatumika kunisaidia kuchunga boma yangu wakati siko. Naona niko na kinga za hizi dogi na naonelea vizuri nizile na cha maana kwanza sipate hii chanjo. Ili niwe nikijua nikikaa kwa nyumba niko usalama, in case sipate mtu apate aumwe na hizi dogi nisiwe na shida sana. All right, 22 minutes on top of the broadcast tonight. We are taking a short commercial break. We are back with much more. Please don't change the channel. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Kwa majina naitwa Jerry Karorida.
Mimi ndio nimekuibia hii wimbo. Ukitaka huu wimbo uwe sikiza tune yako, andika jina Skiza na capital letter, uspace, uandike 7186097, 7186097, utume kwa 811 na Mungu atakubariki. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, many thanks for staying with us. You're watching Prime News at 9. Victims of animal invasion attacks at Jordan Hospital in Taita Taveta County are now calling on their family members to pick them from hospital after days of being stranded at the facility after treatment. The facility is now calling upon Kenyans to visit the facility and pick their loved ones. What shocks us is these people are brought in critical conditions. We handle the emergencies, they go to theater, and eventually we are left with a patient who is abandoned by the relatives. And we now don't know what to do with this patient who doesn't speak any other language apart from Somali language. So we would like to appeal to well-wishers to just come in and help us to even identify who he is, where he comes from, and how he can be helped. While he stays in the hospital bills keep running up, and we are not able to sustain such a situation. All right, now in a move to help persons with disability, the KWALE County government has vowed to work together with the masses to raise awareness and need for support to all persons living with disability. The county donated equipment and other effects to aid all persons living with disability in KWALE County. The county government started implementing the cash program, as was said by the Chief Officer, in 2014-2015 with an initial 175 beneficiaries. And since then, the county government has disbursed 32 million for the first 3 years. The program thereafter stagnated in the subsequent 3 financial years between 2017, 2018 up to 2019-2020. And we have now re-engineered so that those severely disabled who live amongst us are not disadvantaged anymore. The transfer of funds for the severely disabled has gone a long way in improving the livelihoods of the beneficiaries through enhanced household purchasing power, increased savings, and acquisition of household assets. Bearing the relevance of the program in mind, my government is today launching the disbursement of 14 million through the Department of Education, Youth, Gender and Social Services for the financial year 2020-2021. Targeting 262 beneficiaries across the county. Each of them will receive Kenyan shillings 4,000 a month. This represents about 49% increase in the program coverage, with additional slots targeted fairly and equitably all over the county. Prior to the scheduled disbursement, the department has conducted 1-week monitoring to identify the additional beneficiaries, ascertain the status of all beneficiaries across the county, with a view to replace those who have passed on, and the further update details of the
the caretakers. All right, that story from Wajir, non-titled Taveta County, as we had mentioned. But then it brings us to the close of Mwangaza Prime News at 9 right here, Mwangaza TV. Many thanks for watching. I'm Brian Sanko. In sign language interpretation has been Wanjiru Kahuria. Good night. Unatazama Mwangaza TV. Tumaini